হ্যালো হ্যালো হ্যালো, ঠিক আছে। Hello, hello. A very good afternoon to all the dignitaries present here today, all faculty members and my dear students. Thanks for assembling here today for the first event organized by Women Development Cell of Sister Nivedita University. Awareness on elimination of gender-based violence in commemoration of International Fortnight for the Elimination of Violence Against Women. We, the members of Women Development Cell, are thankful to Mrs. Sir and Register Sir for the initiation of the cell. Violence against women in various stages of their lives. On this occasion, we have 4 audio dramas to be staged by the students of SU, followed by an interactive workshop. The noted speakers for the workshop are Dr. Pyari Shu, Professor from Department of Sociology, Jharkhand University, Mr. Surajit Niyogi, State Head, Action Aid, West Bengal, and Mrs. Gargi Gotapudar, News Editor Input from TV9 Bangla. The session will be chaired by Professor Dr. Gula Bakro, Chairperson, Home Development Cell, Emeritus Professor, Director Center for Interdisciplinary Studies and Research in Social Sciences. We welcome you all. Our special guest for the afternoon is Professor Dr. Ashok Ranjan Thakur, mentor and former VC, Sister Nivedita University. Welcome you, sir. We also welcome our VC sir, Professor Dr. Pujari Chakravarti. To introduce the theme of the event. Thank you very much, Bolu. And he's one member of our cell. We are again thankful to our dear SNE that we could develop such a cell, because most of the universities do not have that in India still. So it is kind of mandatory for the government, central government, that we should have a development cell
in every institution. Microphone কাজ করছে না। হ্যাঁ বলছি, uh, this is a special week, rather fortnight, for all the women and those who want to be part of women's movement endeavor. That on November 25th, 1960, three sisters, all Mirabal sisters, they were assassinated by that Dominican Republic ruler, Rafael Trujillo. And 6 months after, Trujillo's dictatorship came to an end by being assassinated. People generally say that it was very important that the Mirabal sisters were assassinated the way, and it created a tremendous impact that the dictator himself was not able to save his own life. After that, huge women's movement took place globally, and women's organizations everywhere started to make their voices known, their protests known against violence against women and girls. And it was so much so that United Nations had to take into account on December 17, 1999, the United Nations General Assembly designated November 25th as the annual date of International Day for the Elimination of Violence Against Women in commemoration of the system. The day also marked the beginning of a 16-day period of activism against gender violence. That means 25th November of December, and 10th of December was then known as Human Rights Day. So this is a special fortnight to save the women from the violence. But as we know that despite the adoption of elimination of all forms of discrimination against women, called CEDAW, the convention which was in 1979, violence against women step in the right direction was embodied by an initiative launched in 2008, where we know everybody was told to unite. The slogan was unite to end violence against women. So 2008 again became a central point of rallying for violence against women. The reason is that violence was not ending, rather it was increasing like anything. So obviously, United Nations, being United Nations, had to do something. Now, we have come a long way from 2008, but still, we have outlawed domestic violence. 37 countries worldwide still accept rape perpetrators for prosecution if they're married to or married to the victim. And this is an interesting situation which talks about how the individuality of women is not actually accepted. That if the perpetrator, the rapist, is agreeable to marry the victim and the victim also, then rape culminates in marriage, the sacred matrimonial bond. Now, this is one of the big cancer, as United Nations Secretary General Guterres tell us, that it's a big cancer. Violence against women is a big cancer. And he told it in, actually, we should have an emergency plan. He declared it in Indian Institute of Technology, Mumbai, on 19th of October 2022, that, rape victims are married to rape perpetrators, rapists. Can we have to be very, very serious about that violence is just not what we read in the newspaper or that we see on TV or in social media these days. It's a serious matter of everyday life for the existence of women who actually suffer this. I mean, there are lots of videos now in social media. Lots of videos which talk about, even celebrities talk about these days, that what is to be a woman means. Kareena Kapoor Khan, not a feminist known for that. The other day she actually told that, what do you think, what does it mean to be a woman? Just pregnant. Do you know what pregnancy means every day? Do you know what it means to be a woman every day?
So the question comes back, as Guterres tells us, the Secretary General of the United Nations now, that there is a moral imperative and also a multiplier for potential without equal rights and freedoms of women, men, girls, and boys. Those men who do not support those men who patriarchally inflict violence. It is not a gendered issue, because gender means social construction of the existence. Women can be gendered too. So please do not misunderstand this between men and women. It is among those people who penetrate violence, inflict violence against those who do not believe that anything, and let alone violence, actually makes a person completely immobile and paralytic position. Fear of violence. Professor Shur has done specialist work on that. She will talk about it. Women every day die in every country. Die means not literally, but every day in a dying situation. রবীন্দ্রনাথ যেটাকে বলেছিলেন জীবিত মৃত্যু, কাদম্বরী প্রমাণ করি মৃত হইয়া প্রমাণ মরিয়া প্রমাণ করিল সে বাঁচিয়া ছিল। সিচুয়েশন ইজ দ্যাট এখানে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মহিলারা জীবিত থেকে প্রমাণ করে যে তারা মরেই গেছে, তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই। So that he said, we have to have a campaign, such a serious campaign that every country should have an emergency plan to fight violence against women. He said, adding that it should cover all aspects of trade, such as police, judiciary, any other field. Everybody needs to be trained. Now, since we have entered 21st century and the virtual era of digital technology, so the digitalization also have to take place in terms of training against sensitive problems like violence against women. It is not that we just have to carry our classes online or interact online. We have to also preach morally through the digital media that violence is a cause, as he said, the worst cancer in this century also. He said we live in a male-dominated world and a male-dominated culture, adding that gender parity is necessary at the top level, so the decisions are taken in a way which makes gender equality a downstream phenomenon. It has to percolate top to bottom and bottom to up, both ways. So gender violence actually refers to the negation of the individuality of anyone. I mean, violence or abuse, when it percolated or inflicted on little boys, which we call child sexual abuse, is a violence. And that has to be understood as a violence. And most of the time, sexual abuse, child sexual abuse, take place in the privacy of home. Immediate, but sometimes immediate, and sometimes with kins and relatives. We are not aware of these things. We are only aware that, we actually say that violence against women. It becomes a slogan for further abusing women. I don't want to use the one because it will take more time. This is Europe. Europe is what? 1 in 3 physical violence, sexual violence. 1 in 2 sexual harassment. 1 in 2 raped. 1 in 20 raped, and 1 in 5 stalking. This is 2021 December data for Europe. So it's a global position. But that doesn't mean that we cannot do anything with India. We can do it. Now, I'll just finish within 2 minutes. Types of gender violence: physical, sexual, emotional, and psychological, socio-economic violence. Violence doesn't have to be seen. Violence has to be felt. Psychological violence occurs almost 70% of the households in India. Indian women, 37% in a survey last year told that they actually legitimize the violence because husband's domain is to treat the wife in a way so the wife becomes better, competent. We have audio dramas with the help of Arindam Vasu and other members of the Women Development Center from different departments of singing to make that point. Well, I became the chairperson of this cell. I was thinking that what is to be done in terms of gender sensitization. I started talking to the members, other members of the cell, that means other faculty members of the department, other departments. Then I realized that when we did it for sociology, in International Women's Day or June 2nd Gender Sensitization Workshop,
I thought sociology is not that gender sensitized, even though they study sociology. Now my misconception is broken. Gender sensitization is needed in every department, every nook and corner. Faculty, staff and students. And that is the mandate of actually Government of India, that it should take place, top to bottom and bottom to top. So what we have seen in pandemic, that one thing went up everywhere. Where is that? Domestic violence. Pandemic became shadow pandemic in terms of domestic violence inflicted on women. And so much so that the word intimate terrorism, so much so that saying the slogan, home is a safe home, stay home, you are safe. That slogan was absolutely became bogus one. If you stay home, you're not safe. Not necessarily, that is to say. If 70% of women are subjected to some kind of domestic or physical or mental violence, and then you have trafficking, public violence, sexual harassment at workplace. So it's like writing another Mahabharata would not be a bad one, with the fact that it really requires that. I do not want to talk about Draupadi, but I am talking about everyday life for women from morning until the end, at every level. And yes, class-wise, it gets a little better or worse. Because in slum, we know domestic violence or any other violence takes place with open doors. In middle class neighborhood, takes door closed. So which one is worse? It is for all of us to decide. Let me finish with a little data on India. In 2021, this is all NCRB data, that is government data, which NCRB itself says that it is only touching 25% of the reality. 75% the maximum crime against women were lodged in Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, West Bengal, and Odisha. West Bengal is in fourth place in violence against women. This is a very shocking one for the people of West Bengal, that they are proud of their culture. If the culture below down the fourth place in terms of the heinous crime of rape, then it is not at all for us to be complacent. It is time overdue that we should be actually very conscious that at least in West Bengal we have a lot more to do than we are not doing. So while we celebrate things, commemorate things, we need to take a pledge. Here I will actually mention a personal anecdote, and I will thank last time when we did this one this particular scenario of the poster standing. It was only one person male and rest of them are female. And our Honorable Vice Chancellor actually pointed that to it. I'm very grateful to him. This time we have equality in terms of numbers. That means women have to also understand and realize that we also cannot discriminate. Why can't a male person talk about violence against women? Yes, of course they can. We have one of specialists in the field, Shurajit Niyogi, whom I knew for long years, on violence against women from Action Head. He is now the state head in West Bengal. So I especially make some effort so that Shurajit comes. Because Vice Chancellor helped me in where I was slightly, probably out of the way. So I'm very thankful to our Vice Chancellor and my old friend for last 30 years, Professor Chattopadhyay. I will now finish and ask our Honorable Vice Chancellor to tell us something about this, where he always inspires us. And then we will have our mentor and first VC, Professor Ashwini Chandi, with us. Thank you very much. Good afternoon, everybody. Let me first congratulate the
SNL Women Development Cell, and the chairperson, Professor Gula Bandro, and the team members for organizing this. I think this is the first program of the cell after inform, the commemorating International Fortnight for the Elimination of Violence Against. Dear students, the concept of this particular cell is something which includes number of different types of activities, which we actually talks about both about development, women development. And when we are commemorating this particular international fortnight for the elimination of violence against women, this is one particular. I really thank Professor Blogro for mentioning that the last year when the meeting came there, and I was the only male person to really talk about it. And I mentioned what is coming into my mind regarding gender bias. This time I can see people. So thank you, Professor Blogro. And I really like to thank Mr. Surajit Yogi, the State Head Action in West Bengal, Gargi Gothakuda, the news editor in TV9 Bangla, P.R. Vishnu, Department of Technology University, for joining us. Our mentor and our founder, Vice Chancellor of Dr. Thakur, has always encouraged us to have this type of programs. And today also we have him with us. Now, yes, Professor Boswell already mentioned about different aspects of this awareness of on this elimination of gender-based violence. I consider it's elimination of gender-based violence, which is actually in the 2030 agenda of the sustainable development, which was adopted by the 193 member states of the United Nations. 25th September 2015. Now, when these SDGs are being considered, you know that there are around 17 goals, and that covers a lot of different areas: economic, social, environmental, and many things. Education, everything is over there. Now, in SDGs, the prevention of violence against women and girls. Actually, they mention it as not only women and girls is separately mentioned. They call it BAWG. So it says that BAWG took an important place compared to the MDGs, which actually provide only a framework with which the impact of violence could be measured against the other developmental dimensions. Now, as I mentioned in that, considering the sustainable development goals, if we consider today's topic, what we are discussing today, we can see there are a large number of areas where we can really put up this elimination of violence against women also. Now, Professor Mathur mentioned about these particular different aspects of this. But what I want to mention that an important recognition of the campaign and the impact of the BAWG on well-being of women in the specific and on the development agenda. This is where it will consider that the efforts to be taken by the social researchers and activities for doing a lot of more work in this. It's found that more than 20% of women worldwide have experienced either or both physical and mental violence. Around 38.6% of female mothers worldwide are estimated to be perpetuated by intimate partners. So these are the different things which are being considered and which are being actually identified. But the estimated loss of productivity, and this is very important for BAWT, are minus 1.2% of the gross domestic product in Brazil and Tanzania,
2% in Chile, and 1.3% in South Africa. Now, we just noted that it is not the beginning of the war against the gender inequalities. And that's why I just wanted to mention that the advantage of this institution of the VAWT is which is would be increased intensity of campaigns and more funds and resources for their campaigns and research. Now, countries are developing the action plans to address this, but what is actually happening? Are we going to any positive direction? That's a very big question. And that's a very big question that itself tells us that we are still not aware of this fact from our heart. We are not still trying hard to actually understand what is the real importance of this data change. Now, to end it, I just wanted to mention that there are several opportunities of plans out there available to gear up the action against AWT, and UN actually taking a very important role in that. But these efforts and plans are to be considered during the developing implementation plans, because implementation is the most important thing. However, the policy directions on the development of framework should be evolved into the global partners. And subsequently, the national and subnational efforts have to be scaled up and intensified to achieve the target towards eliminating this data. So I am really thankful to the organizers, to the cell for organizing this. But again, I wanted to mention that we have to find it out, the impact, and the implementation of this whole program, how really it's going to be impactful with respect to the people who are present in the seminar hall today. I can see those my students, both male and female students. And I just wanted to say that you are the main, actually the warriors who can actually go through like how you can really implement this particular concept and to actually fight against this violence against women. Thank you, everybody. Namaskar. Thank you, ma'am, previously for your insightful words. May I now request Professor Dr. Ashok Ranjan Thakur, mentor former VC, Sustainability University, to enlighten us with his words of wisdom. Good afternoon, respected Vice Chancellor, Mr. Bujit Mubarak, the Chairperson, Women's Development Cell, Mr. Gulab Bakru, our distinguished guest speakers, and my dear students and friends. Indeed, although this honor has been bestowed on me, but I'm rather afraid that I'm quite out of sync with the kind of understanding and ideas that we like to hear from the experts in the field. The only reason that I feel that I can share with you is that I have recently got a hold of a book written by Geraldine Forbes and Tapan Rai Choudhury, the eminent historian. This is the memoirs of Dr. Hoti Sheikh. She was born in 1866 and passed away in 1932. And hers is a life which actually exemplifies most of the words that have been spoken to us already. She became a child widow at the age of 10 and
had to struggle very hard to earn a degree in VLMS from Campbell School of Medicine and become a practicing lady doctor. She passed through most of the stages of the violence that we are going to listen to. So in a way, her life exemplifies how women have struggled to get into a development which is as great as that of Dr. Commemorating. She became a child widow because she was married off at the insistence of not her father, but the mother and the grandmother, who made sure that she got married off to a person of age 45 as his third wife when she was only 9 years old. And she was shipped off to her in-laws' place. But she had good fortune that father, her aristocratic father, was indulgent enough to let her study while she was in her paternal house. But once she moved out and lost her husband, all kind of ill treatment that used to follow at that time visited her. She eventually had to get out of that house, move to Benares as a widow resting place, and recounts how horrid that experience was. But she was a fighter. She wanted to make sure that she could leave. She came back to Calcutta and actually changed her religious affiliation by becoming a Brahmin, and went through a remarriage to Mr. Shane. Unfortunately, even within that Brahmin community, this person was lackadaisical about how to take on his own family. And it was there that it was she who had to make sure that the family earned a living. She had 4 sons and a daughter from the marriage, and when she was only, she had a 2 child already with her, she somehow managed to join the Campbell School, and even had a horrid experience as a practicing lady doctor. I have limited time, and all that I can say is there is a beautiful critic of this book by Elimination, which is also available. And I think it's a very good primer and the reason later why we are here. But even other than Dr. Hunumati Shen, I can recount some of the early 20th century scientists, one of whom is being feted now, Yuha Chaudhary, in her name, even a star has been mentioned now. But she also had a struggling life in the sense that although she was a spinster, her time with GMOs when she produced some of the best peppers. Actually, they were the ones who discovered pion and the muon on a half-ton fortnight plate. And because they were not very sure, especially her brother-in-law, D.M. Bose, was not hugely confident that they had the right kind of proof. The paper was published in Nature, but they missed out on the Nobel Prize because they were unsure
about the way the tracks behave. But let me recount that along with Viva Chaudhary, there was another lady, perhaps the first mixed mathematics PRS of the time, who later on became Viva Mujumdar. She was Viva Senkupta initially and married to Professor Ramesh Mujumdar. I had the good fortune of meeting her. And trust me, when I met her, she looked like a very benign grandmother type who used to be around our time, hardly having gone to the schools. No one could realize that she was a PRS of Calcutta. Her son was also fairly illustrious physicist. And again, we had the good fortune of being known to each other. Now, this part of the story I'm relating to show that there was a self-defeating part in the struggle of these ladies, which needs to be counted because of the kind of patriarchal society which dominated the scene around that time. There are others, of course. My own teacher, Professor Ananda Sutta, very illustrious biophysicist, but his wife, who stood second only to Professor Sharma from the Department of Botany, discontinued any effort to further the cause of science. Now, I think the students would learn from their lives the reason for making sure that the struggle is continued, the development of oneself is a necessity, not only for the person concerned, but for the society to grow. Remember, all these ladies, they came from families who had the best background of the so-called Bengal Renaissance of the time. Yet, the structure of the society was such that it was an uphill task for them to make their mark, which they had already achieved on their own, but could not carry beyond. I would end here, and I would be eager to hear our students deliver their Shruti Natak and, of course, listen to the eminent speakers here. Thank you all for your kind attention. Thank you, sir. So we would like to dive into the theme with a performance from Ms. Shanta Sri Shashmal, PhD Research Scholar, Department of Performing Arts. Sir, we welcome her. Let us play the music first. সেনের প্রাগৈতিহাসিক সকালে শ্রীরামচন্দ্র যে দুর্গার বধ করেছিলেন, স্বর্গের দেব পুরুষগণ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যে রূপদেবীকে অসুরনী গানে পাঠিয়েছিলেন, সেই দুর্গাই 21 শতকে নারীর ক্ষমতায়ন। তার মহাতেজ চিরজাগরুক আগুন হয়ে জ্বলে উঠুন মাটি পৃথিবীর প্রতিটি নারীর মধ্যে। হে মহামানবী, তোমাকে সালাম। মেয়েটিমান দুর্গাসুরের বটে, ছিল না অক্ষর জ্ঞান ছটে। সর্বশিক্ষা অভিযানে পেয়ে বৃত্তি দুর্গা হয়েছে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি। সাঁওতালি গান, ইংরেজি ভাষা বাহাতে, কম্পিউটার
ছোটবেলায় শিখেছে ইমেল পাঠাতে, অঙ্কের স্যার ভুল হলে যোগ বিয়োগে গায়ে হাত দেয় পড়া শেখানোর সুযোগে। দুর্গা জানে না কোনটা যৌন লাঞ্ছনা, স্যারটা নোংরা করে কথাটা মানছ না। শেষে একদিন স্যারের নোংরা হাতটা মুচড়ে দিয়েছে, দুর্গা মেরেছে ঝাপটা। ওরে অর্ধেক আকাশে মাটিতে শ্যাওলা, আকাশে উড়ে হবে কল্পনা চাওলা। যদি না বিমান ভেঙে পড়ে তার মহাকাশ চাই হবে বটেক দুর্গা। বিশ্বায়নে কন্যায়নে খন্ড খন্ড মানচিত্রে বাংলা বিহার রাজস্থানে সাধারণী নমস্তুতে, কন্যাব্রতে পত্নীব্রতে মোহমুদ্রা ধ্বংসমুদ্রা যুক্তিতে গৃহকল্পে সাধারণী নমস্তুতে। আমার দুর্গা পথে প্রান্তরে স্কুল ঘরে থাকে, আমার দুর্গা বিপদে আমাকে আমাকে মা বলে ডাকে। আমার দুর্গা আত্মরক্ষা শরীর করবে মন্না, আমার দুর্গা নারী গর্ভের রক্ত মাংস কন্যা। আমার দুর্গা গোলগল্পী, আমার দুর্গা কর্মী, আমার দুর্গা কখনো ঘরোয়া কখনো আগুন বটকি। তিস্তা শিকালামানেরা আমার দুর্গা মন হয়ে জানে অমাবস্যা রাতেরা। আমার দুর্গা মণিপুর জুড়ে নগ্ন মিছিলে হাঁটে, আমার দুর্গা কাস্তে হাতুড়ি আউশ ধানের মাঠে। আমার দুর্গা ত্রিশূল ধরেছে স্বর্গে এবং মর্তে, আমার দুর্গা বাঁচতে শিখেছে নিজেই নিজের শব্দে। আন্দোলনে উঠল পন্থে, শিক্ষাব্রতে কর্মযজ্ঞে, রান্নাঘরে আতুর ঘরে মা তুঝে সালাম। সামনে শ্রেণী সামনে গঙ্গা ক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে মা তুঝে সালাম, মা তুঝে সালাম, মা তুঝে সালাম। We have a recitation by Dr. Vargila, Member Secretary WDC, and Assistant Professor, Department of Management, School of Business, Sustainability University. Because of her bad voice, she has a recording that, and she would be reciting. The recording is on Army 20 marks by Monica Shengupta. ছড়া যে বানিয়েছিল, কাঁথা বুনেছিল, দ্রাবিড় যে মেয়ে এসে গম্বনা শুরু করেছিল আর্য পুরুষের খেতে, যে লালন করেছিল শিশু, সে যদি শ্রমিক নয়, শ্রম কাকে বলে? আপনি বলুন মার্কস, কে শ্রমিক নয়? নতুন যন্ত্রের যারা মাসমাইনের কারিগর, শুধু তারা শ্রম করে? সেগুলো যুগ চাকরি বসতে উপহার দিল সেই শ্রমিক গৃহিণী, প্রতিদিন জল তোলে, ঘর মোছে, খাবার বানায়। হাড় ভাঙা খাটুনির শেষে রাত হলে ছেলে পিঠে বসে বসে কাঁদে। সে কি শ্রমিক নয়? আপনি বলুন মার্কস, শ্রম কাকে বলে? গৃহশ্রমের মজুর বানানোর মেয়েরা শুধু ঘরে বসে বিদ্রোহ হাতে থাকে, আর ঘরের শুধু যারা কাছে হাতুড়ি। রাষ্ট্রহীন আন্দোলন দেশে Forward at least one song. That was beautiful. Get her live. Thank you so much. Because of a bad voice, I could not recite live, so that was a recording, and I hope you all liked it. It was a suggestion by our dearest Buddha ma'am that I recite that poem live here, but I couldn't because of my bad voice. But thank you for your patient hearing. Thank you all.
Now, the students of SU will stage 4 audio dramas. We'll start with the first one, Ekti Mein Bekti Hoye Otha, a Bengali audio drama on objectification of women. The students of psychology, Shevshi Datta, Pritam Guho, Ongira Mollik, and students of microbiology, Shomri Mukherjee, Ani Ghosh, Shomashri Chakraborty would act in this skit. The skit portrays how a girl sheds the gender stigma and stands out as an individual. Let us hear from them. The students are welcome on stage. একদম পোডিয়াম মাইকটা নেই কারণ উল্টে মাইক হয়ে গেছে না নিতে চলে যাও সকাল সকাল মহারানী পড়াশোনা করতে বসেছে। কি হবে ওইসব ছাইপাস করে? ভাত জুটবে? যাও, বেলা হচ্ছে, বাবুরা কি আর চাটা পাবে? আয় হত ছেড়ি, ওর দোকানে আমার লাগছে। আরে আরে, সকাল সকাল কি হচ্ছে কি এইসব? যাবো না মা আমি ওই দোকানটায়, সেই তাকানো, সেই সিগারেট মুখে বাবুদের হাসি, ভয় লাগে আমার। হ্যাঁ মা, হ্যাঁ ভয় লাগে আমার। যাবো না আমি। ও মা, আমাকে আর যেতে বলো না। আমি পড়াশোনা করবো, চাকরি করবো, দোকানে যাব না। ও মা, দোকানে যাব না। বললি? কি বললি? কি বললি তুই? বাবুদের ভালো লাগে না? আরে ওদের জন্যই তো সংসারটা চলছে। আর একদিন যদি ওদের ব্যাপারে বাজে কথা শুনেছি না, ভুলে যাব যে তুই আমার মেয়ে। মা, ও মা, তোর যত ছেড়ি যেমন কা। আরে আমাদের মতন পরিবারে যারা ঠিক মতন খেতে পায় না, ওইখানে আমাদের মতন মেয়েদের অনেক কিছু মুখ বুঝে সহ্য করতে হয় রে। জীবনে আরো অনেক কিছু দেখবি রে মা, কিন্তু পেটের খিদের জন্য সব কিছুতে চুপ থাকতে হয়। যা মা, যা, নিজের মাকে গিয়ে একটু সাহায্য কর, যা। আচ্ছা লক্ষ্মী মা, এতটুকু বাচ্চা মেয়েকে এই কাজটা করার খুব দরকার? এটা কি উচিত তুই বল? 3টে চা 2টো ফ্লেক দেবে দিচ্ছি বাবু। লক্ষ্মী, চাগুলো নিয়ে আয় তো। থেকে মিষ্টি কি গো লক্ষ্মীর মা, দেখতে দেখতে মেয়ে তো বেশ চাকরিটা করবে তো, তারপর কি? আমি কলেজ যাবো, চাকরি করবো, নিজের বাড়ি দাঁড়াবো, আর এরকম চায়ের দোকানে আমার মাকে কাজ করতে দেবো না। যে কলেজটায় ভর্তি হবি আর পাশেই তো সোনাগাছি, আর সোনাগাছির কি অভাব আছে? আর পায়ে ধরে বলছে, আমরা কখন কি হচ্ছে বলতে হতে পারবি তো? দেখা যাক, আমি তো যাবো।
So I'm calling out the names again. Students of psychology, Syoshi Datta, Pritam Guho, Ogira Mollik. And students of microbiology, Shobhati Mukherjee, Anik Ghosh, Shobhasri Chakraborty. Thank you all students. So next we have the play called Dampotya Shabu on domestic violence on women. This audio drama will portray how a wife decides to resist the domestic violence and decides to walk out of the marriage. আর তুমি বন্ধ স্কুলের মিস ভাবনি কেন বলো তো? ও টিচার কাছে কত বকছিল, বাচ্চাটা বসে কান্নাকাটি করছিল। ঘরে থাকবো না, ঘরে কোনো কিছু বলবে বাচ্চাটা কতবার ভেবে দেখছো তুমি? আর তুই কি করিস? আমি কি করি না, আমি সারাদিন করে কাজ করি, তুমি কি করো? খুব সুন্দর হয়েছে। তুমি বাইরে থেকে বলো। আমি মুখে মুখে তো বলছো, দেখবে আমি কি করি। আর এই বাড়ির মালিক আমি, আমার যেটা ইচ্ছা হবে আমি সেটা করবো, তুই চুপ করে থাকবি। তোর এত বড় কথা কি করে তুই মুখে মুখে কথা বলিস? আপনাকে কিন্তু স্ত্রী সম্পর্ক বলেন, সুতরাং যদি এটা চলতে থাকে আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাবো। These were students of BCom, Piali Shandar and Showroom Mitro. A brief round of applause to both of them. So next, we have the audio drama named Marriage is Not a Destination. But this would be on women education, and the students are Oditri Das and Dedeep Shahu from BBA. The story is based on a conversation between father and daughter, and how the daughter contests for her right to education. And students, you're welcome. Dia, what are you doing? Submit an assignment and I'm working on it. Okay, but there is a very good news for you. You will get happy after reading it. What's it, Dad? Actually, I have fixed your marriage with the son of our village councillor. What? Isn't it a good news? Not at all. I don't want to get married now. Oh, child, this would be for your own good. Dad, I will not get married now. I will finish my studies first and stand on my 2 feet. Then I will think about it. My friend's daughter, she was 15, but I have given you 2 years to study. Isn't that good enough? That I only care about my education and independent space. You can't disobey me like this. I want to continue with my studies. This was my mother's dream too. I can't bear social pressure on me. Do you want your daughter to marry without fulfilling her dreams? Obviously, no. I want to see you married and I don't have any other option. Dad, but the marriageable age for girls is 21. But it's impossible for me to bear the cost for your studies. Our counselor has told me he will keep the fees for your higher studies. I don't need anybody for my higher studies. I can do it through stipends and scholarships. How cruel are you, Dad? You forgot my mother's dream? I hope you will be convinced. Otherwise, I'll have to leave. One student, the next, and the last one is Jono Manusta on this some sexual harassment on women at workplace. This story narrates workplace harassment on women and how she fights back. Let us welcome BCom students Payal Shakar, Shaurav Mitro, and Demonstri Roy.
হয়েছে যে ফাইলগুলো দিয়েছিলাম তো কমপ্লিট করে একটু টেবিলে এসে তো ঠিক আছে এই শোনো বলছিলাম অফিস এসে তুমি তো অফিসে না স্যার অফিসে যেতে হবে না, আমার ছেলে খুব অসুস্থ, আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। আপনি আমাকে কাল সকালে অফিস টাইমিংয়ে বুঝিয়ে দেবেন, আমি তখনই বুঝে যাবো। এখন আমি আসছি কেমন? আসছি। ঠিক আছে তো? সমস্যা তো প্রচুর আছে, মানে ঘরের পরিস্থিতিও ঠিক নেই, আর এদিকে স্যারের মনোভাবও ঠিক লাগছে না, ছিল। এটা একটু ঠিক করে দাও কি করছেন আপনি? কই কি করলাম কিছু না তো আপনাকে বারবার বারণ করা হচ্ছে, আপনি কি বুঝতে পারছেন না? এখানে চাকরি করে আমি একটা বেতন পাই, তার মানে এটা না যে আপনি আমাকে কিনে নিয়েছেন। আর আপনি কি জানেন আপনি যেটা করছেন সেটা এক ধরনের হ্যারাসমেন্ট? আপনি জানেন কোনো মানুষকে অইচ্ছায় তার গায়ে হাত দিলেন তার পরিণতি কি হতে পারে? স্যার কেমন ভাবে বলছেন, আমি তুমি দেখছে, তুমি জানো না একজন তোমাকে অফিস থেকে বের করে দিতে পারে। করে দিক, আমি এমন জায়গায় চাকরি করতেও চাই না। তুমিই বলো, আমি যদি আর চুপ থাকি আমার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, বরং যদি আমি কিছু না বলি এটা বাড়তেই থাকবে। আমি যা বলছি আমি ঠিকই বলছি, এর জন্য আমি বুঝতে পারছি। আর তোমার চাকরি চাকরি থাক, নিজের যোগ্যতা দিয়ে অন্য কোথাও চাকরি খুঁজে নিই, কিন্তু নিজের আত্মসম্মানকে আপোষ করে আমি এখানে কাজ করবো না। আমার আত্মসম্মানটা আগে, আর আত্মসম্মানটা রক্ষা করার দায়িত্বটাও আমার। Thank you, students. You all, the four groups, aced it. Now I would request Professor Dr. Gulabhadra to take charge for conducting the interactive workshop with our eminent speakers. So we welcome the speakers, Dr. Piali Shur, Mr. Shurajit Nyogi, and Ms. Gargi Gulabhadra, along with Professor Dr. Gulabhadra on stage to conduct the workshop. Ma'am, please come on stage. Dr. Piali Shur, Ms. Gargi Gulabhadra, and Mr. Shurajit Nyogi. Can we have a round of applause for them? Still stay for them. Hello. I think those who are still here, thank you. This is our second session, the interactive workshop for violence against women. I have in my left Dr. Piali Shur, who is professor in the Department of Sociology, Jadavpur University. Her research interests and areas of specialization include sociology of gender and sexuality, sociology of childhood, and the sociology of private areas. Actually, my voice is also following Gargi. It is getting worse. She is the knowledge partner in the one-year academic project titled The Red Dot and the Cycle of Birth Reproductive Choices for Young Adults, financially supported by National Commission for Women, focusing on menstrual and contraceptive choices of women. She is the co-PI for the project Social Legal Dimensions of Combating Domestic Violence, Challenges in Implementing Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. It is being carried out also financially supported by National Commission for Women. These are two current works, but she has actually a number of publications, both nationally and internationally.
She was also the major research project investigator under RUSA, major research project looking at the adolescent girl sexuality. And she's also the member of Internal Complaints Committee, ICC, at Jadavpur University, a joint coordinator, Center of Religion and Society, Department of Sociology, Jadavpur University. She also delivers lectures in different NGOs and also Legal Aid Services of West Bengal, which is affiliated to Calcutta University. After that, let me just add that Piyali and I actually have almost 30 years of relationship and interactions. She was my student at MA at Calcutta University, and she was my doctoral scholar also at Calcutta University. So she's like a friend and almost a mentor now, because you always learn from the young generation. She's the next generation. The two poems which was not told, one was told, they are both by Mallika Shenit, my first PhD scholar and the famous poet who died, unfortunately, due to cancer in 2011. Those two poems are also by Mallika. So I'm kind of attached to these people, and which may be an irritation for some people, but it is needed. Government of India has thought long, lots of governments of India, and this is now going to stay, the gender sensitization. Who are not sensitized favorably towards both the genders will have to take a back seat. So it will go on, in spite of the fact some people may not like it, some people may not come in this kind of programs and leave. But even then, it's always, I'll just say this in the beginning, and in the end I won't say anything. I'll ask questions from the audience. অদৃষ্টকে শুধালাম নিষ্ঠুর অমোঘ বলে কে মোরে ফেলিছে দিচ্ছে সে কহিল ফিরে দেখো ফিরে দেখি সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতে রাম নিজে চেষ্টা করলেই হবে কারোর লেজিটিমাইজেশনের জন্য অপেক্ষা না করা উচিত It is always lonely when you are not supported by majority, but that never deterred minority to do good things. Thank you. Over to Piyali. Thank you, ma'am. It's a very good afternoon, Professor Gulabhadru, Professor Thakur, and other speakers and dear students. I'll take please take 18 minutes of your time, and I'll be really very grateful if you do not talk and listen. Because I think it is important for you to listen. Today I'll be speaking on gender-based violence, and gender-based violence as defined by European Institute of Gender Equality is violence directed against a person because of their gender. And it is not that men do not experience gender-based violence, but the majority of victims are women and girls. But what is left out, and what I want to add here, is there are persons whom we call transgender persons whose gender identity and sex assigned at birth do not align or do not match, and they also face violence within home as well as outside. With this, I want to see that gender-based violence, the most pervasive form of violence is actually the domestic violence that is taking place within the home. Why is it so pervasive? Because domestic violence is very hard to deal with. Why is it very hard to deal with, you ask me? Because there is a culture of acceptance of domestic violence. That is why, as
parents also be accept the violence. So I've given two figures. One study was conducted in 2005-6 by National Family Health Survey. As you can see, here 54% of men and 51% of women also saying that it is okay if husbands beat their wives. The second, the recent part, the NFHS 5, which was conducted in 2019-20, here a little the percentage has reduced, but nevertheless, 45% of women and 44% of men believe that a husband is justified in beating his wife in at least one of the specified 7 conditions. So imagine the patriarchy, the norms, and you will see out of these 7 conditions, the survey showed that women who disrespected their in-laws and those who do not take care of their home and children, that were considered as legitimate reasons to beat wives. So, how are women constructed? Primarily, they are constructed as what? As mothers, as self-sacrificing wives. Whatever your career is, I'm telling you, whatever your professional background is, whatever your career is, you have to, your first priority is taking care of your home and your children. And if you do not do it properly, then there is the legitimate ground to beat you. So the thing is that what gender lesson do we acquire when we are growing up? What do our parents teach us? Our parents teach us that house is a very safe place. Barita Bishon safe, but don't go outside after dark. Wear certain clothes, and this legitimizes the surveillance that is done on girls. But they never teach that marry or date a man who believes in gender equality. They never teach us this. And the thing is that violence is not only physical, physical, that is একটা চট থাপ্পড় মেরে দিলাম বা physically violent হলাম. Violence is that controlling, that terror, that any moment my husband can become violent. So I live with this terror. And I try to manage the violence every day, every moment, so that it is not inflicted on me. And women fail to acknowledge this as violence. তারা ভাবেই না এই যে টেররে তারা থাকছে, এই ভয়তে তারা থাকছে, সেটাও যে একটা form of violence. They never acknowledge this as violence. So a common question is, why? And another thing is that this violence against women, it had actually had its origins as human rights, but now it is recognized as a major public health concern. Because if you look at the data that NFHS has given, you will see that the physical injuries and the mental pain that one goes through when one is physically, emotionally, economically violated. And this is some data. It is NFHS 2019-21 has shown that more women in rural areas than women in urban areas experience physical violence. A very interesting finding, the second one, women's experience of violence declines with women's schooling and wealth. But this is again contradicted by the third data that women who are employed are more likely to experience physical violence than women who are not employed.
So now coming to why do women, the question is asked, मेरा कहना থেকে যায়, why do women stay back in abusive relationships? The first thing is that there was way back Walker who had talked about cycle theory of violence. In cycle theory of violence, we see that violence has certain phases. First is the tension building phase. A marlo, A marlo. Then is the acute battering stage where women are physically beaten up. Maybe she decides to leave in this second phase. But the third phase is reconciliation phase, where the husband apologizes. Maybe she goes back to her natal home. He goes there, maaf kore dao, he apologizes. And the woman thinks that maybe this is the end to all the violence. Then comes again the calm phase and the cycle again repeats itself. So a woman has to experiences this cycle for some time before she realizes that this will never end. I have to leave it. I have to leave the relationship. But where does she go? What does she do? Maybe the physical violence has injured her. She might have or dislocations, she may have physical injuries, or she may have been prevented from further education. So she cannot work. So women actually they feel that to reveal it is a shame. ওই যে বাচ্চা বেলায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, this is family order. আমাকে বলেছিল একজন, তুমি যদি মুখে থুতু ওপরে ছাড়ো তাহলে থুতুটা তোমার মুখের উপরে সেই পড়বে। So they feel ashamed and they do not want to stress their parents also. So they try to manage on their own. But when they see that they cannot manage, then they report to family. This is a pyramid structure, reporting and conviction. So first they share with their family members. What will family members do? Family members tell them to adjust, and what action they take depends on the economic background of the family members. Secondly, it depends on the patriarchal values within the family system. And third is whether they justify the violence, whether they feel that their daughter is to be blamed. So the question is asked, why did she stay back? If family members do not support her, if state community doesn't support her, if the state doesn't support her, where will she go? So the second stage is, secondly, she reports to acquaintances, and you will see it is going narrow and narrow. So, reporting to the police, a small number, as Rahman said, NCRP data shows rising cruelty by husband, or the incidence of cruelty by husband is 31.8%. But this is actually the tip of the iceberg, as you will see in this pyramid-like figure, and convictions, so what? They are so low. So why will women go and report? What will they get? They fear the humiliation from police officers and from the justice system. So in India, we have two laws. One is a criminal law, and the second one is the civil law. What happened was during the 70s and the 80s, when this kind of domestic violence was a very private matter. It is not a public affair. So it was the women's movement that made domestic violence a public issue. And they wanted to pass legislations. And during the 80s, if you read, during the 80s, there were quite a few legislations that were passed. In 1983,
498A was passed, and then the focus was on actually dowry deaths, because a lot of dowry deaths were happening during that time. So 498A was passed in 1983, and in 1986 Domestic Violence Act was passed. But soon after the act was passed, there were again the allegations that women are misusing the law. So there were reports on paper that women are misusing the law. So I would ask to the newspapers whether they are reporting how many women are refused by the police to file a complaint. They are not reporting that, but they are reporting that women are misusing the law. So the law became diluted. And there were certain other problems with the law. For example, the police lawyer nexus. When a woman from a lower class background went to file, this is what Flavia Agnes found out in a study. When she went out to report to the police did not file her report. But when women from middle class and affluent backgrounds go to report, they file a report, and then they manage to rush to the husband and in-laws, and then they fix lawyers so that the case can be dealt for a hefty fee. So this police lawyer nexus, the dilution of the law, made women's organizations to claim again a bill which would be civil in nature, and that was PWDBA. This, while 498A was criminal sanctions against, focused on criminal sanctions against the perpetrator, this 2005 was a civil act. It focused on the protection of rights of the survivor of domestic violence. And domestic violence was no longer spousal violence. It did not happen between wife and husband or in-laws only. All kinds of violence that occurs in a domestic relationship. If you are a daughter and you feel that you are violated, if you are a mother or a sister, or if you are cohabiting, your marriage has not been registered, or if you are cohabiting also, you can file a civil case of domestic violence. And this law is very important, and it created the post of a protection officer who would guide the woman, because a woman needs, she cannot alone go to the police station and file a case. She needs support. For example, I'm in ICC. When harassment case occurs within the university, a girl just doesn't go to the ICC alone. She goes with her friends. You need that support. You have been violated. You have been physically, emotionally, economically, you have been violated. You need that support. So this protection officer prepares a safety plan, gets you and your child medical aid, and also assists you with legal support, counseling, medical facilities, shelter. So with this, I think I'm finishing, and I'll be hoping more questions, and so that this interactive session really becomes fruitful. Thank you so much. Our next speaker is Mr. Surajit Neogi, an action aider, as they call. For the last 20 years, he's presently working at the state head as the state head of West Bengal in Action Aid Office. He's working in this development field for the last 28 years. His basic training in social work has equipped him with the required skills that kindled in him the desire to take up social development as a career. He has a vast experience of working on women's and girls' rights in this long career. By education, he has a postgraduate degree in sustainable development
from Staffordshire University and a postgraduate degree in social work from Vishwabharati. Throughout these 28 years of journey, he tried to work for the development of marginalized communities and seek progress through better outreach of education, health, livelihood, and economic security, and sustainable processes of livelihood by ensuring basic fundamental rights. Shurajit is an individual. Whenever we interacted, I found Shurajit as an individual, not as a man. And that lies the choice of calling Shurajit. Shurajit Dolls. প্রথমেই at the very first, I would like to thank all the students and dignitaries present here. Also, Professor Dr. Dhruva Chattopadhyay, VC Sustainability University, Professor Dr. Ashok Ranjan Thakur sir, mentor and former VC Sustainability University, Buladi, Director, Center for Interdisciplinary Studies, my fourth speaker, Yali Dargi. From ActionAid, I thank Sustainability University for inviting me and giving space to share our experience, not mine, our experience. We at ActionAid as a team work where women and girls' rights are cross-cutting in everything. And our, believe me, our personal is political. We start with a very brief about ActionAid. ActionAid is an organization working for social and ecological justice since 1972. ActionAid works in 24 states and 2 union territories with several partners, allied organizations. ActionAid is a part of Global Federation and a full affiliate of ActionAid International. Our vision is a world without poverty, patriarchy, and injustice in which every person enjoys the right to life with dignity. আমাকে দিদি বলেছিলেন যে হিস্ট্রি অফ দিস ফর্টনাইট অ্যাক্টিভিজম নিয়ে একটু বলতে, কিন্তু দিদি বুলাদি অনেকখানি কভার করেছেন, যার জন্য আমি ওটাকে রিপিট করবো না। খালি একটা কথাই বলি, মিরাবল সিস্টারের বিষয়টা বুলাদি বলেছেন, বাট UN General Assembly on 20th December 1993 adopted the Declaration on the Elimination of Violence Against Women through Resolution 48 by 104, path towards eradicating violence against women and girls worldwide. General Assembly on 7th February 2000 adopted Resolution 54 by 134, officially designated 25th November as the International Day for the Elimination of Violence Against Women. এবং এটা শুরু হয়েছিল, it was started in 1991 and this year 2022 is the very first year. প্রত্যেক বছর এটার একটা করে আলাদা থিম হয়, যেমন 2021 to mark the 30th anniversary, the theme of the campaign was domestic violence and the world of work. এবং 2021 কিন্তু এন্ডিং ফেমিসাইড থিমটা শুরু করা হয়েছিল, which is continuing. And now in 2022 the theme is ending femicide with a special focus on groups of women. আমি হিস্ট্রি নিয়ে আর কিছু বলবো না, কারণ বাকিটা আপনারা কভার করেছেন।
Regarding ActionAid's work on women's rights, women's work is often overlooked, unpaid, undervalued. They work in unsafe conditions and have precarious jobs. Greater corporate accountability for upholding human rights is needed. Across the world, women and girls are at risk of violence. We must challenge the social and cultural norms that lead to women's vulnerability. Action aiders focus on working on the issue faced by the marginalized women and girls, supporting them to develop agency and challenge harmful norms and practices. We support the local and global political recognition of marginalized women and their social movements in policy and also in practice. We collaborate with feminist movements, coalitions, partner organizations, and civil society organizations to support them in working with particularly vulnerable women. Now, my presentation. While working, personally, as a person, I have faced many challenges. And also, I just want to ask you, or I just want to share something for your suggestion or for some solutions. Tell me, we have the law against child marriage and dowry. We have the law child marriage, বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে আইন আমাদের একদম অনেক আগে থেকে ছিল, which was the Civil Act. And in 2006, the Prevention of Child Marriage Act, it's a criminal act. But tell me, why out of 10 marriages, 8 families take dowry, even in our society also, either in cash or kind, and we all say that it's a gift from one house to another. About the child marriage, do you know West Bengal is third in rank and East Mednipur within West Bengal is first in rank as a district of India, record high of child marriage. যদি চাইল্ড ম্যারেজের এগেইনস্টে একটা ক্রিমিনাল আইন থাকে এবং যদি এনসিআরবি ডেটা আজকে পিয়ালি যেটা দেখাচ্ছিলেন এবং বুলাদি যেটা বললেন, একটা কথা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, ওনারা কিন্তু এনসিআরবি ডেটা রেফার করেছেন, কিন্তু এনসিআরবি ডেটা হচ্ছে যে ঘটনা ঘটে, দিদি বলছিলেন 25%, আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে 15% নয়। তার মানে কতগুলো ঘটনা ঘটে চিন্তা করুন। তাহলে পুলিশ কেস কেন রেজিস্টার হয় না? চাইল্ড ম্যারেজ হচ্ছে, হয় না, সুতরাং চাইল্ড ম্যারেজও হয় না। So I think only mere making a law won't be able to eradicate our social evil. So there needs the awareness, there needs the sensitization. Next, in our area, work area, or even within this room, if we ask anybody about their parents, the answer will be, my father
The answer will be, my father works in a factory or in an office or a businessman. My mother doesn't work, stays at home. Maximum. যদি না মা চাকরি করে। So the mother does not work, even she gives most of her day's time to run the family. So there is no concept of unpaid care work. And now, what is unpaid care work? Just imagine, কারুর বাড়িতে যদি মা বা ঠাকুমা বা বাড়িতে দিদি যে কাজটা করে সেটা যদি, আমি খুব সোজা কথাই বলছি, সেটা যদি কাউকে দিয়ে করাতে হতো, তার জন্য পয়সা দিতে হতো, ইমাজিন হাউ মাচ ইউ হ্যাভ টু পে। দ্যাট ইজ অনলি দ্য লেবার। And for a woman within the family, শুধু কিন্তু তার লেবার নেই, তার সঙ্গে তার কেয়ারটাও আছে। Just think. So there is no concept of unpaid care work. That means একটু আগেই পিয়ালি যে কথাটা বলছিলেন, আমি কিছুদিন আগে পড়েছি, আমি মানে একটা এডিটোরিয়াল পড়ছিলাম, আনফরচুনেটলি আমি নামটা ভুলে গেছি, কিন্তু লাইনটা আমার ভীষণ দাগ কেটেছে, which says ম্যারেজে একজন মহিলা একটা বন্ডে সই করছেন যে তিনি একটি ফ্যামিলির দাসত্ব খাটার জন্য সই করে দিলাম। আমি এক্স্যাক্টলি আমার জানি না, আমার এখানে গার্গী বসে আছেন, উনি বলতে পারবেন, বম্বে টাইমস বা ওই জাতীয় কোনো এক জায়গা থেকে কোনো একজন এডিটর, আমি ভুলে গেছি তার নামটা। সুতরাং আনপেড কেয়ার ওয়ার্ক তার মানে কি? তার মানে আমাদের এখানে কনসেপ্টটাই হচ্ছে, যদি কাজ করে পয়সা পায় দ্যাট ইজ ওয়ার্ক, যদি কাজ করে পয়সা না পাই তার মানে দ্যাট ইজ নট দ্য ওয়ার্ক। তার মানে কাজের সঙ্গে একটা পয়সার কথা আছে। নাও যদি কাজের সঙ্গে পয়সার কথা থাকে, তাহলে সরকার, আমি কেন্দ্র বা রাজ্য বলছি না, আমাদের রাজ্য আছে, কেন্দ্র সরকারও আছে, 100 দিনের কাজ যেটাকে আমরা বলি MGNRGA, তাতে পুরুষদের 8 ঘন্টার ডেইলি ওয়েজ আর মহিলাদের 8 ঘন্টার ডেইলি ওয়েজের মধ্যে পার্থক্য কেন? তাহলে মহিলারা কেন 8 ঘন্টা কাজ করে পুরুষদের থেকে কম পাবেন? সো লাইক আমার আরো কতগুলো জিনিস মনে হয়, আমাদের দেশে অনেক ভালো ভালো প্রোগ্রাম আছে টু সাপোর্ট দ্য ওমেন, গার্লস, সাম অফ দ্য হেলথ প্রোগ্রামস। আমার কাজ করতে করতে এই অভিজ্ঞতা হয়েছে বলে আমি শেয়ার করছি। Like ICDS, like Onnesha Clinic, like health checkups for expectant and lactating mothers, তাদের iron folic tablet, তাদের or supplementary nutrition, খুব ভালো এগুলো। This gave us a result of less number of or decreasing the number of MMR, IMR, malnutrition, অনেক কিছু হয়েছে। কিন্তু জাস্ট ইমাজিন একটা ছেলে বা একটা বাচ্চা যখন সেই পরিবারে জন্মগ্রহণের পরে সারা জীবন ধরে দেখছে যে তার মা বা তার দিদি বা তার ঠাকুমা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার, then what will be that child's orientation about women's rights? So where is the policy to protect the woman? I think, to the end, I will say, I think and believe that every citizen should give women their due dignity and recognize them as a human being, not as a commodity. Still we think woman is a commodity. তার জন্য কিন্তু আমরা কন্ট্রোল করতে চাই, তার জন্য কিন্তু আমি বাইরে বলে বেড়াই ওটা আমার বউ, ওটা আমার মেয়ে।
এটা আমার পার্সোনাল বিলিফ, হয়তো অনেকেই বিশ্বাস করবেন না। Women are strong enough to take forward their own life along with their family. So my humble request to everybody present here to take the responsibility to spread the message of right to dignity of women for our violence-free in every sphere of life. Thank you. Thank you, Shuriji. We'll have the question and answer session after Ms. Gota speaks. Now, she has a long career. I cannot read that now. Only way what she wrote struck me very much. Her objective is to shift away from media into a field where I can leverage my experience. I would think this is an autocritic on behalf of Gita Gupta, and I'm so happy about it, but I don't want to take it in a disadvantageous way. Ms. Gita Gupta is very honest, that's what it is. She has a long career, starting from 1994 to 2022, so I'm skipping it. She was, you can ask the question where she was not. That would be a better one. So I'll just pick up 2017 when she was the chief reporter. Her task was to supervise the work of all reporters' daily content planning for the newspaper. I guess that is why the objective became living away from media, if I'm not 100% incorrect. Now, 2020 till present is join TV9 Bangla as news editor report. Job description is take care of news content with 30 reporters, including 2 deputy chief reporters, sports head, planning for daily news bulletins, taking care of format of screen, presence of news. I cannot read anymore. I mean, this is a clear media specialist within the media. This is in-house position. So I'm actually with abated breath waiting for a speech. Good afternoon to everybody, to all the presidents, everyone, to all the students. Basically, I'm in presence of all the professors and all because not in academics. সত্যি করতে কি বেশ ভয় কথা বলছি and I also do not have any prepared speech with me. একটা কথা যেটা আমার মনে হয় যেটা আমি আজকে কথা বলছি discrimination. Discrimination in media we talk a lot. But let me tell you one thing. It happens within the media also. Very much. In print and audiovisual, in both the cases, it happens. Now, আমি যেটা বলবো, as a working woman, I would speak out. And I would talk to you all since probably in 2 years' time you will all go out into the corporate world. কেউ চাকরি মানে কেউ চাকরি করবে, কেউ পড়াবেন, যেভাবেই হোক কাজের মধ্যে যাবে। একটা কথা জাস্ট বলার, যারা এখানে those who are women present here, students, please speak out. Please speak out whenever you are in discomfort. Do not feel shy that I am going to lose my job or somebody will think bad about me. কি হবে এই তো নতুন চাকরিতে জয়েন করলাম, এখনই বসের against এ বলবো, doesn't matter. Please speak out. That's the only way out, to fight out this problem. আর এখানে যারা বয়স আছো, কম সংখ্যায় আছো, তাদের একটা কথা বলবো, যখন কাজ করতে যাবে তখন think about your women colleagues. Think in a way that they can be your sisters, they could have been your friends, whatever. But কলিগদের ব্যাপারে একটু অন্যরকম ভাবে ভাবা। Please reach out to them. কখনো যদি মনে হয় somebody is depressed, somebody is talking less, যখন সবাই মিলে নতুন যারা জয়েন করেছো, newcomers, they all go out for lunch or for chit chat in the break time. তখন if somebody is lagging behind,
Please speak out to her. What is wrong? এমনি চাইছো না নাকি কিছু একটা হয়েছে? It can happen in the workspace. It can happen back at home. But it's always good, যে কেউ আছে. I have a shoulder to to lean on. তো এটা আমার ছেলেদের কাছে বলার জায়গা। Now about the theories and the problems, I'm sure তোমরা জানো অনেকেই পড়ছো, অনেক কিছু আছেন প্রফেসর এদের মতো আছেন যারা তোমাদের শেখাচ্ছে। একটা কথা বলি, ওয়ার্ক প্লেসে যখন যাবে তখন প্রবাবলি কোনো থিওরি কারোর জন্য কিছু কাজ করবে বা এক একজনের জন্য এক একটা থিওরি কাজ করবে, এক একটা পার্ট কাজ করবে, সবসময় করবে না। Let me tell you one very simple incident. একটি মেয়ে, a lady reporter, she was working in a very well-known newspaper which has a history of 100 years, and it was primarily male-dominated as far as the reporting was concerned. There were very less reporters, very less lady reporters. Now, she was probably way ahead of her time, and she was wearing, I would say, actually, তোমরা সবাই জানো, long skirts and all, but that was a very long skirt. And somebody senior said, "Hey, এটা কি পরেছিস? একটা জিন্সের লুঙ্গি পরেছিস?" So that lady reporter, she was taken aback, that it can come from a person who's supposed to be very erudite, well educated, experienced, and a senior person. তুমি থমকে ছিল কি বলবে এতটা সিনিয়র। Then she shot back যে এগুলো শিখেনি, these are all new ways, please learn, এদের কি বলে, হতে পারে যে দুদিন বাদে আপনার ছেলের বউকে কিনে দিতে হতে পারে। And believe me, that person never ever uttered one single word about how one lady was dressing up. তো এই কথাটা আমার বলার যে কথা বলো, স্পিক আউট, তার কারণ হচ্ছে যে না বললে কেউ জানতে পারবে। অনেক সময় যেটা আমি প্রথমে বললাম টু রিচ আউট, হয়তো তারাও বুঝতে পারছে না, কিন্তু কোথাও গিয়ে একটা বোঝার দরকার আছে, বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার আছে। চেঁচাও, যত পারো চেঁচাও, কিছু যায় আসে। এরকম না যে বাবা হচ্ছে দেখছো মেয়েটা, কিছু যায় আসে না। হলে তুমি যদি না বলো আজকে তোমার জায়গায় পরে আরেকজন আসবে, সেও একই জিনিস ফেস করবে। সো দ্যাট ক্যানট ক্যারি। আমার যেটা সবচেয়ে বেশি বলার, কিছু এক্ষুনি আমি শুনছিলাম যে যত ঘটনা ঘটে তার কিছু আসে না, তার দুটো কারণ আছে। এনসিপিতে আমাদের গভর্নমেন্ট সব ডেটা দেয়, আই থিঙ্ক 2019 এর পর ডেটা দেয়, ডেটা দেয়, এটা অফিসারকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, না আমরা তো দিয়েছি, আমাদের কাছে যা এসেছে, অ্যাকচুয়ালি এটা গভর্নমেন্ট ডিডন্ট সাবমিট এনিথিং। এই কারণে আমরা জানতে পারি কোথায় ঘটে যাদের উপরে আক্রমণ হচ্ছে, those who are victims, they do not come forward and lodge complaints. এটা প্রফেসর সুর জানে যে আইসিসি তে এসে কজন বলে, প্রতিটা অফিসে একটা করে সেল আছে for handling this sort of thing. কত কমপ্লেন আসে না, জানার পর অন্য কলিগরা যদি জানে এরকম হয়েছে, তখন সেই প্রোগ্রাম পিছিয়ে দিয়েছে, আলটিমেটলি কিছু হয়নি। সো স্পিকিং আউট, মুখের উপরে বলে দাও, দু একটা চর কষিয়ে দিলেও কিছু যায় আসবে, চেঞ্জ করবে সবাই। চর মারলে তখন বুঝতে পারা যাবে যে কেন চর মেরেছে, তার আপনি কারণটা জানো, কি করেছে এই বলাটা, টু স্পিক আউট ইজ ভেরি ভেরি। আরেকটা ইনসিডেন্ট বলি, it happened in writers way back. Actually, it happened with me when I was just a very junior reporter. I was assigned writers each আমাদের এখানে each বলা হয় যে particular sector এ কাজ। Fine. So
I was the junior most person. গেছি ওখানে একটা খবরও হয়েছে, তখন দা হয়তো জানবেন, তখন রাইটার্স বিল্ডিং বাউন্ড জমানা একটা খবর করেছিলাম against the coordination committee, নাম বলতে কোনো অসুবিধা নেই। তখন সরকারি কর্মচারী সংগঠনের সবচেয়ে বড় খোঁজা উড়িয়ে যারা চলছিল, একটা খবর করেছিলাম, খবরটা ঠিকই ছিল, কিন্তু আমাদের কয়েকজনকে ডেকে পাঠানো হলো উপরে যে ডিপার্টমেন্টে, আইএনসি ডিপার্টমেন্ট, যে কেন এই খবরটা করেছে। অ্যান্ড মাই, তখন আমি একটা চিনিতে কাজ করতাম, and that was not really the way it happens now. যা কিছু শুট করলাম পাঠিয়ে দিলাম অনলাইনে, লাইক তখন তখন we used to carry cassettes, small cassette, তো ওটা ক্যাসেটটা কেড়ে নেওয়া। So I fought to get back that cassette, but they didn't. And you know, all my colleagues, মানে অন্য প্রিন্টে যারা ছিলেন, ক্যামেরায় যারা কাজ করছেন, they all came, মানে রীতিমতো একটা হাতাহাতি মারামারি পর্যায়ে গেল। ভালো হলো, তারপরে আমরা আবার প্রেস কর্নারে আসলাম, তাই বাবুকে জানানো হলো। অসীম দাশগুপ্ত was the first one to say sorry about this. এগুলো তো ঠিক আছে, তাদের ক্ষেত্রে পরের দিন যেটা হলো, and I was married তখন বোধহয় এই 1-2 মাস হয়েছে, তো ব্যাপারটা হয়েছে। ঘটনাটা যেটা হলো সেটা পরের দিন একটা খবরের কাগজ লিখলো যে এরকম হয়েছে, রিপোর্টারের জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। It was not the case, but he wrote, আমি জানি না এতে খবর বেশি বিক্রি হবে বলে হতে পারে, একটা চাকরি না থাকলে এটা সব বার জন্য খাটে না। And you know, I had to face at my home from my in-laws. See, they were not really very happy about my profession. তার মধ্যে এইসব মানে তাদের সাংঘাতিক অবস্থা। So it was like, you know, my privacy was violated, my ethical notion about the profession was violated. আমি এরকম যে কেউ লিখতে পারে, এরকম যে কেউ মিথ্যা কথা বলতে পারে সেটাই জানি। But then I spoke out, I spoke against that newspaper also, and finally they said sorry. So please speak out. That is the only way one can survive. আরেকটা কথা হচ্ছে যে এই ইকোয়ালিটিও একটা আমাদের আছে, ইকোয়ালিটি নিয়ে এটা আমি মহিলাদেরও বলি, when we are talking of equality, please think that you are no less than a male colleague who is working beside you and no more than him. যদি কাজের জায়গায় বেশি এক্সপার্টিস থাকে সেটা অন্য কথা, কিন্তু এটাও আমাদের মানতে হবে যে yes, we all leave our children behind, work night shifts, but এটা হতে পারে না যে আমি কি মহিলা বলে আমার বাচ্চা আছে বলে আমি নাইট শিফট করব, then I'm not talking of equality. এটা মাথায় রাখবেন। এই ছোট ছোট জিনিস এটা তা না, এর জন্য yes, one has to fight up at home also, মানে বাচ্চা আছে এটাও বেরিয়ে যাচ্ছে নাইট শিফট, I think one can always take care of the kid in a different way. So that is one area. আরেকটা যেটা হচ্ছে ওয়ার্ক প্লেসে যেটা খুব সাধারণ হয়ে থাকে যে সিনিয়ররা at times cross the border of being a mentor and getting into the private space. এটা কেউ কিছু লিখছে, কেউ কিছু করছে, পিছনে দাঁড়িয়ে লেখা দেখা হতে পারে, বা বলার সময় হয়তো একটা বিনাইন এরকম কাজে হাত রাখলো বা ভালো লিখতেছে বা ভালো কাজ করছে, কিন্তু if you do not like it, তো মহিলাদের একটা সহজাত ব্যাপার থাকে, instinctively we understand what is what, but যদি মনে হয় যে না যে ব্যাপারটা লাগছে না, তখনই বলে দেয়, it should be nipped at the bud. এই নয় যে ব্যাপারটা অনেকটা বাড়তে থাকবে, ভাবলেন না আমি তো এই হচ্ছে তেমন কিছু হচ্ছে না, আরে একটু যেতে পারি, তাহলে চা কফি খাওয়ার কথা বলতে পারি, চা কফি খাওয়ার কথা বলতে পারি, বা
মধ্যখানে যে একটা অ্যাসাইনমেন্ট যাচ্ছে, উনি যাচ্ছেন, উনি বললেন যে তুই আমার সঙ্গে চল, এটা নতুন শিখতে পারবি। ইফ ইউ ফিল আনকমফোর্টেবল, প্লিজ গো হেড অ্যান্ড সে যে না আমার এটা তো ঠিক সুবিধার মনে হচ্ছে। আমি বারবার একটা কথা বলছি যে এই বলা, যেভাবে হোক বলা, এটা খুব জরুরি। কাজের জায়গায় পিক আপ ড্রপ থাকে, অ্যান্ড এরকম নয় যে একটা গাড়িতে একজনই যাবে, সঙ্গে আরো লোকজন থাকবে, মহিলা পুরুষ সবাই থাকবে। প্রায়শই দেখা যায় যে একজন পার্টিকুলার পাশে আরেকজন পুরুষ বসার জন্য বিভিন্ন রকম কায়দা কানুন করছে, এটা বোঝা যায়। এটা বুঝে নিজেকেই সেটা নিজে ঠিক করে নিতে হবে। একবার দুবার ওদিক থেকে এদিক, জানলার পাশ থেকে ওপাশ করা গেল বটে, কিন্তু সবসময় তো করা যাবে না। তখন কি করতে হবে? সোজাসুজি তাকে বলতে হবে যে না, আপনি আমার পাশে বসবেন না, প্রয়োজনে আমি পাশের সামনের সিটে বসে থাকবো। এগুলো জাস্ট ছোট ছোট ইনসিডেন্ট। আমার এই জন্য বলা যে আজ বাদে কাল তোমরা সবাই কাজের মধ্যে ঢুকবে, you will get into a workspace, whichever sector you are in, যেটাতে ভালো লাগে। তো please speak out. Please do not shy away from lodging complaints. It will not hamper your increment. আর যেখানে এটা হতে পারে যে ইনক্রিমেন্টে চাপ পড়তে পারে, লিভ দ্যাট প্লেস। ইটস নট দ্যাট এখন এটা তোমরা বলবে যেটা তো বলা খুব সোজা, ইটস ইজিয়ার টু সি দ্যান ডাউন। ইয়েস, চাকরি পেতে একটু তো কাঠখড় খাটাতে হয়, আবার ইন্টারভিউ, আবার রিটেন টেস্ট, গ্রুপ ডিসকাশন সবই করতে হবে। কিন্তু এমন নয় যে চাকরি পাওয়া যাবে না বা আমাকে এটা মেনে করতে হবে। নো, আই ডোন্ট বিলিভ সো। এটা একটা কথা বলার। আর ফাইনালি একটা বলি, ওয়ার্ক স্পেস নিয়ে যেহেতু আমি বলছি, ওয়ার্ক স্পেস ইজ অলসো নাইস প্লেস ইন দ্য সেন্স ওয়ে ইউ গেট ইয়োর কমরেডস। আবার আজকে 27-28 বছর হয়ে গেল, এখনো আছে যে প্রথম জায়গায় যেখানে কাজ করেছি সেই বন্ধু পুরুষ, সে এখনো বন্ধু আছে, সুখে দুঃখে তাকে ডাকতে পারে। সো এটাও মাথায় রেখো। It's not really a world of sharks only. There are people who will reach out to you. There are people who will remain friends till the time probably you are no more working. So please go ahead and enjoy your workspace, but please speak out. Do not feel shy about that. That's all I can say. That is from my personal experience. আর একটা ছোট্ট একটা অ্যানেকডোট বলি। এই জাস্ট কিছুদিন আগে বললাম, একজন খুব নাম করা মহিলা অ্যাঙ্কার, খুবই নাম করা, তিনি একটা জায়গায় দেখলাম বলছেন যে কিভাবে ফেস করতে হয় ডিসক্রিমিনেশন। না, উনি অ্যাঙ্কার, স্বাভাবিকভাবে একটা স্ক্রিন প্রেজেন্স সুন্দর হতে হবে, খুবই সুন্দরও বটে। তার চেয়েও বড় কথা, উনি কিন্তু খুব ভালো জার্নালিস্ট, খুব ভালো কথা বলতে পারেন, গুছিয়ে বলতে পারেন। এভরিথিং ইজ শি ইজ ওয়েল অ্যাওয়্যার অফ এভরিথিং। তিনি যখন প্রেগনেন্ট হলেন তখন উনি জানালেন কর্তৃপক্ষকে যে সেরকম প্রবলি আই উইল নিড সাম লিভ, সো এন্ড সো, এরকম সময়। দ্য ফার্স্ট আনসার, ফার্স্ট reply she got from the quote unquote boss. He said, "Oh, so how long will you take to come back in shape?" তার শেপটা বড় কথা, তার মাথার ভেতরে যা আছে সেটা বড় কথা নয়। So these things will happen. ইনি অত মাথা ব্যথাও করার দরকার নেই। প্লিজ ট্রাই টু গিভ ব্যাক। তখন মুখে মুখে কথা বলবে, মুখে মুখে আমরা ছোটবেলা থেকে শিখি মুখে মুখে কথা বলবে না বড়দের। যেখানে বড়রা ভুল করবে প্লিজ মুখে মুখে কথা বলো, তখন জানিয়ে দিই যে সে ভুল ছিল। থ্যাংক ইউ। Sorry, audience are thinning out, but I'm sure that some questions are there. So please come here to ask the questions. Do we have no question? So we have accepted all the speakers have said. You have a question, please come and come forward. Take these microphones.
Take the mic. I'm an assistant professor in the Department of Law. So actually, ma'am talked about the cycle, like walking on eggshells for a while. So the cycle you talked about, do you think that women trauma bond from very early childhood, and that's why we are so acquainted with those trauma bondings that walking on eggshells for us, and then receiving the care attention from the abuser. So then going back to the cycle of violence, and then again going back to the care intention, does it anywhere needs trauma bonding? Develop some kind of trauma syndrome towards our abusers? It can be anyone, my relative, my husband, my boyfriend, a friend. Clarify what you meant by strong. See, Yes, ma'am. Ma'am, kind of sensitivity towards the abuser that even though I'm facing violence, but he is the one who's taking care of my other needs. So I'm somewhere indebted to the person. I cannot break out of the cycle mentally as well as physically, psychologically, economically. yes, the first thing that I want to say is that when you want to break out, you look at the act as an act of agency. Right? You would look at the act as an act of resistance and agency. So you are saying that if she has witnessed in her childhood her parents, her father was abusive, and this actually I did not show it in my slide. NCRT data 2019-21 says that there is an intergenerational effect that more women have experienced their parents' abuse have actually spoken out about the abuse rather than those who have not experienced, because that person, that girl knows what is abuse, but we take time to actually acknowledge what is abuse. So till actually we need certain terminologies to express. So when the term like spousal violence, domestic violence, these terms are very important for us. And women fail to acknowledge that what she is facing, because years of socialization she has learned that the home is a safe place, intimates are safe, that maybe she has dated and married, or her parents have given her in marriage. So it is difficult for her to acknowledge violence. But if she has seen that violence, she knows what is violence. Maybe she cannot get out of it, it's a different issue altogether. How violent the husband is, what is the support structure, that is a different issue. But if she has seen violence and experienced it, it is easier for her to acknowledge it also. And Any other question? Yes, please come forward. Is the other one? Good afternoon, ma'am. My name is Madhu. I'm first sem student of BA LLB Honors. And I have actually two questions. Once that said, like women face domestic violence, but still they are
continuing to be in that relationship. Ma'am asked why. I believe it is my once you have a child, once you have married a person, and once you have a child, all your doors actually are closed. Get out of that relationship because আমি যদি as a married woman আমি যদি আমার বাচ্চাকে নিয়ে বেরিয়ে আসি to protest the domestic violence, তো সেখানে আমার বাচ্চা যে বাচ্চাটাকে বাঁচানোর জন্য আমি বেরিয়ে এলাম, হয়তো সেই বাচ্চাটাই আমি ঘুরে প্রশ্ন করবে আমার বাবা নেই কেন, আমার বাবা কোথায়, আর তুমি কেন বেরিয়ে এসেছিলে। সো in a way that particular child is going to blame me কি আমি কেন বেরিয়ে এসেছি, এটা আমার মনে হয়। অ্যান্ড সেকেন্ডলি আমার একজন রিলেটিভ একজন আছে, তিনিও প্রতিবন্ধী, তা তিনি মানে ওই কি বলবো বাড়ির মধ্যেই তিনি সেক্সুয়াল ভায়োলেন্সের শিকার হন, এবং তিনি যখন হেল্প চাইতে যান তাকে তার মানে আমাদের এক মাসি হন, তা সেই মাসি তিনি ডাক্তার, তিনি মানে সেও মানে সে আমার থেকেও ছোট, আমার মানে 12-13 বছর বয়স। তো প্রথম হচ্ছে সেটাকে ফ্যামিলির মধ্যে আমি বলবো পাবলিসাইজ, এটা পাবলিসাইজ করা হয়। আমি জানি না এই মানে এই অফেন্সটা পাবলিসিটি স্টান্ট কি করে হতে পারে আমি জানি না, নর্মালি তো এটা পাওয়া যায় না আমার জন্য। তো তো সেক্ষেত্রে তাকে অ্যাজ এ ডক্টর, বিং আ ডক্টর, তার সেই মাসি তাকে বলে কি হ্যাঁ প্রতিবন্ধী মানুষ দেখলে ছেলেদের একটু বেশি ইচ্ছা হয়, এক্স্যাক্ট যে ওয়ার্ডটা ইউজ করেছেন সেটা আমি ইউজ করবো না, খুব খারাপ শব্দ এটা, পাবলিক ফোরাম। তো একটু বেশি ইচ্ছা হয় যে নিজেকে প্লেজার দেওয়ার, বাট আমার মনে হয় যে অ্যাজ আ ওম্যান অ্যান্ড অ্যাজ আ ডক্টর একটা 12-13 বছর যে 12-13 বছরের মেয়েটার মাথার মধ্যে এটা ঢোকানো হয় সেইং কি ভাই ঠিক আছে তুমি প্রোটেস্ট করতে পারোনি বিকজ তুমি জানতে না যে there is a section under IPC called section 375 যেটা তোমাকে এটার এগেইনস্টে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য বানানো হয়েছে, তাকে ওটা না বলে তার মাথায় এটা ঢোকানো হচ্ছে যে very easy to be a prey for a, এটা আমার মনে হয় ছেলেদের মানসিকতা ঠিক করার আগে আমার মনে হয় মেয়েদেরই মানসিকতাটা ঠিক করাটা বেশি দরকার, স্পেশালি বিং ইন আ পজিশন অফ আ গার্জিয়ান। তো এটা কারণ আমার মনে হয় যে মেয়েটা 13 বছর বয়সে এটা শুনে নিল, তার আমার মনে হয় না সে আর কোনোদিন এই এই কনসেপ্টটা সে আর কিছু ভাবতে পারবে। Also have to watch actually what is needed is awareness. Parents have to be aware of the acts and the laws first. আমাদের মধ্যে কজন parent aware of this, of the acts and the law. এবং তুমি যেটা প্রথম যেটা কেস বললে যে মানে বাচ্চাটাকে ছেড়ে বেরিয়ে আসবে, বাচ্চাটা বাচ্চা সবাই বেরিয়ে আসবে, বাচ্চাটা সবাই বাচ্চা সবাই বেরিয়ে আসবে প্রসঙ্গ, কিন্তু বাচ্চা যে তার মা রোজ ভায়োলেটেড হচ্ছে, ফিজিক্যালি হোক, সেক্সুয়ালি হোক, ইকোনমিক্যালি হোক, ইমোশনালি হোক, সেইটা কি বাচ্চার বড় হওয়ায় একটা খুব ভালো হবে না। The thing is that the mother explain and include the bond between mother and the child, that should be very clear. যে মানে কেন ছেড়েছে, কি কি কারণে ছেড়েছে, অফকোর্স সেটাও বাচ্চাকে মানে বলবে, শেয়ার করবে, তার ডাউটস গুলো সে মাকে বলবে। দিস ইজ আ কাইন্ড অফ মিউচুয়াল শেয়ারিং, মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, and it will happen over the years. এক্স্যাক্টলি আমি একদম কি এটা উচিত মানে ইরেসপেক্টিভ অফ দ্য চাইল্ড এজ কি সিচুয়েশন। আমি একটা কথা খালি বলবো, আমি একটা নামটা জানতে চাই। আমার মধুরি, মধুরিমা বলতে একটা কথা, ইউ আর নট ডিসেবল, রাইট? বিষয় নিয়ে অনেক মানুষ আছে আমরা এখানে বসে যারা তোমার ফিজিক্যালি পেশেন্ট তার থেকেও ডিসেবল সংখ্যাটি অনেক বেশি। সেকেন্ড থিং,
এইগুলো কিন্তু নাম্বার যে বাচ্চাটা হয়ে গেলে আমি বেরিয়ে আসতে পৃথিবীর কোনো মানুষের রাইটই একটা মানুষকে ভায়োলেন্স করে বাচ্চা হলো কি না হয়, যখন সরকার বলছে কি না রাইট পাওয়া এবং বেরিয়ে আসতে হবে। তাদেরকে বলতে চাই এই যে বাচ্চা মেয়েটির কথা বললে আমি কিন্তু জানতে চাই একটা ডেভেলপমেন্ট প্রফেশনাল দরকার হলে তুমি আমাকে আবার বলতে পারো যে I want to take up that thing. সেটা কিন্তু তাহলে কিন্তু তুমি অ্যাজ এ পার্সন তুমি কিন্তু সাপোর্ট করছো সরি পজিশন নেই তুমি ঠিক আছে তবে হয়েছে যেখান থেকে এই কেন্দ্রকে আমি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া As a law student, I completely support your statement, sir. Thank you. বাচ্চাকে নিয়ে যদি মা না বেরিয়ে আসে না, এই বাচ্চাই বাবার মতো হবে। Because he or she would think যে ওটাই নয়। If he is a son, তাহলে সে বাবার মতো হবে। আর যদি মেয়ে হয়, if she is a daughter, then she will be a new person like her mother. Thank you. We don't have one more child. I have a story to share. This is someone very close to my heart. I have known her. She walked out of her marriage and because of not any physical violence. It was completely emotional violence. It was not, daughter was not experiencing anything. It was only the person in marriage she was experiencing. So in that case, daughter never realized that there was any strained relationship between parents. So as a result, when she walked out, there was a strained relationship between our daughter and her till a certain point of daughter's age. After she became matured, when she asked her mother, she was explained she's also a student of gender studies. So now she knows why mother walked out. Now the relationship is normal. But till then the trauma of that relationship mother has borne. So what to do about such cases? See, gender studies was not. Gender studies was introduced in India because there was pressure from outside. Each thing introduced in India was to keep the face internationally. So I'm not going to give importance to gender studies, but on the other hand, I would say you have to start right in the infancy. That there is no over superpowering one in terms of being a boy. So it has to start from the beginning. So if we talk about gender studies, then it should be an absolute necessity right from the infancy, but you won't be able to pass it because in India sex education was not passed. So naturally we have to go a long way. And what do you mean? Those who are very educated, well established, they think they have the power to impose. Power, this is a power game. And power actually inflicts harm continuously. Sometimes visible, sometimes invisible. Now the task of a conscious individual, I would not say a boy or a girl, and a woman, the task of a conscious individual is to fight. Even at that person's cost, and still speak out. I would think that it should start right from the birth. I mean, right from the birth, you should resist saying pink and blue. That is how, but for that, parents have to be taught. See, parents think, I mean, this is a very important point. Parents think they have given birth, and that's all there is to have done much. Great thing that I have become mother or father. No, you got to learn how to become a parent. We don't have anything in India says
training for parents. Parenting is a skill. It doesn't come just by giving birth. That's a biological act. Nothing to do with it. So obviously it has to be learned that I have to be equipped first to tell my daughter. I'm not equipped, so that I can tell. Like, আমরা গাছে আম কি করে হবে না, আমরাই হচ্ছে এই জন্য, সেই জন্য আমরা রোজ অনুষ্ঠান করে করে আমরা প্রোডাকশন করছি। এবার যদি আমকে নিয়ে প্রোডাকশন করতে তাহলে কি হবে, আমরা জানি না, আমাদের শিখতে হবে। আমরা কতজন বলতে পারি এই না আমার মেয়েকে আমি চিনি মানুষ করছি, বুক বাজে বলা যে না আমি সত্যি জানতাম না, জানার দরুন এই প্রবলেমগুলো হচ্ছে, এইটাতে বলতে শিখতে হবে। বাবা মা বলে বড্ড গর্বিত হওয়া মাত্র অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠান হয় না যে আমার মেয়ে একজন ইন্ডিভিজুয়াল হয়েছে, তাকে আমি সেইভাবে দিচ্ছি। এখনো তো এলআইসি বলে একটা বিজ্ঞাপন ইলিগাল হয়েছে যে মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা আর ছেলের পড়াশোনা, এটি তো এখনো চলছে। এবং আমাদের তো বলতে হবে, আমরা চেষ্টা করলাম, নাটকটা হয়তো তত সাকসেসফুল হবে। ম্যারেজ ইজ নোবডিজ ডেস্টিনেশন, বিয়ে করার কোনো ডেস্টিনেশন না। আমি বিয়ে করেছি ভীষণ কিছু করলাম না, একদম না। এই বিয়েটাকে একটু ডিমিস্টিফাই করা যায়, যে আমরা একটা শিক্ষিত অনুষ্ঠানে এখানে বসে আছি, ডিগ্রি নিয়ে বিয়ে, প্লিজ দিস ডিমিস্টিফাই মাইন্ড। বরং বলা যেতে পারে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছো, নিজের পায়ে দাঁড়াবার পরে এবার অন্য কাউকে সাহায্য করতে পারবে, ওদের মা বাবা এটা বলতে পারবে না, ভাই তুমি বিয়েটি নিয়ে ভেবো না, তুমি ভাবো তুমি নিজে দাঁড়িয়েছো শক্ত হয়ে নিজের পায়ে, এবং তারপরে আরেকজনকে দাঁড়াতে সাহায্য করছো। বাবা মা স্কুলে যেতে হবে কি করে, বাবা মা কজন বাবা মার সঙ্গে সেটা স্বীকার করবেন। Great doubts on educated people. Sorry if I sound cynical, but that is the truth. আমরা কেউ বাবা মা হতে জানি না, তবু বাবা মা হয়ে থাকি, ভুল কথা কন্টিনিউয়াস বলে যেতে থাকি, তার রিপ্রোডাকশন হতে থাকে। তাই জন্য আমরা বুঝতেই পারি না যে জেন্ডার সেক্স ট্রানজিশন হওয়া দরকার। আমি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে এটা বলতে পারতাম, তার কারণ হচ্ছে আমরা এখানে, তাই না, শেষ অব্দি আছে, আর কিছু বলা যাবে না। তুমি ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেবেন, আমি দিয়ে আমি কাকে ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেবো ঠিক জানি না। আমি চারজন লোককে ভোট অফ থ্যাঙ্কস দিই। একটা হচ্ছে অবভিয়াসলি ভিসি এন্ড আওয়ার মেন্টর প্রফেসর অশোক ঠাকুর, যিনি সব অনস্লট সহ্য করে যাচ্ছেন। আচ্ছা, ভিসি তো কাজ থেকে চলে যেতে হবে, প্রফেসর ঠাকুর যেহেতু এই মুহূর্তে অত কাজ করছেন না, সেই জন্য অনস্লট। একমাত্র মেল মেম্বার অফ দি এসএমবলি যিনি অনস্লট, আমি আর কাউকে খুঁজে পাইনি। সরি টু সে, এটা খুব খারাপ কথা বললাম, এটার জন্য ব্যাকল্যাশ করতে পারে। ও সেকেন্ড গ্রুপ অফ পিপল হচ্ছে অফকোর্স স্পিকার্স। থার্ড গ্রুপ অফ পিপল হচ্ছে যারা নাটকটা করেছে, কিন্তু যতটাই হোক কিছুটা তো অন্তত মনে থাকবে। আর ফোর্থ গ্রুপ অফ পিপল হচ্ছে ডাব্লিউডিসি মেম্বার্স, উইমেন ডেভেলপমেন্ট সেল মেম্বার্স, যারা এই সব সহ্য করে ক্লাস পরীক্ষা মিটিং, তক্ষুনি মিটিং, এক্ষুনি মিটিং, সন্ধ্যাবেলাও মিটিং করেও উইমেন ডেভেলপমেন্ট সেলের কাজটা করেছে। গার্গী, পৌলমী, সঞ্চারী, যারা এই কাজগুলো করেছে, এবং স্টেট বাই মাই সাইড, যে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি, আমার তো ঠ্যাং ফোড়া, দেখতেই পাচ্ছি ঘুরতে পারি না, হয় না। তো ফলে আমাকে আমার এই পঙ্গু অবস্থায় উইমেন ডেভেলপমেন্ট সেল আমার মনে হয় আমার মেম্বাররা এগিয়ে নিতে পারে। থ্যাংক ইউ, এই চারটার লোককে আমি থ্যাংক ইউ। সোশ্যাল মিডিয়াতে যাবেন, আমি যেখানে তোমরা চলে যদি তুমি না থাকতে